The meeting is going to be recorded and translated into Ukrainian, and please do not turn on your mics. Keep them off and post your questions in the chat, and in the end I will read them all for Eleanor and she will give us answers. Будь ласка, вебінар буде записуватися. Не вмикайте, будь ласка, свої мікрофони. Якщо у вас є питання, і дуже добре було б, щоб вони були, будь ласка, пишіть їх в чаті, я всі в кінці поставлю. І будемо починати. Okay, Eleanor, you're very welcome to start. Thank you. So can you see my screen okay? Yes. Oh, great. Good. Okay. So I just thought I would start with a little bit of why me? Why am I here? And first of all, I also want to thank you for the opportunity to speak with you. I really have a heart for you and wish you every success. And because of that, I want to give you the tools so that you can leverage the tool of LinkedIn to grow your opportunities and to steer your own career. Eleanor, this is awesome, but this is a lot of information. Just remember, it's the end of the day. Break them into pieces. Okay, I'm gonna try. Сьогодні з нами Еленор Остін. Вона дуже щаслива тому факту, що ми запросили її на вебінар. Вона дуже співчуває українцям, які пройшли через великі втрати, і дуже бажає нам успіху, і хоче допомогти нам розвиватися тут, і подарує нам підказки, як краще примінити свої знання і керувати своєю кар'єрою тут в Канаді. Thank you. So my background is as a branding and LinkedIn coach. Зараз Еленор працює індивідуальним або особистим коучем з брендингу і LinkedIn. And my background before becoming a coach was first as a journalist, interviewing and producing radio shows and stories. Перед цим вона була журналістом, і тут ви можете побачити, що вона була продюсером історії, взяла 15 тисяч годин інтерв'ю в людей і спродюсувала 7 тисяч годин інтерв'ю історій для CBC радіо. And also as a tech marketing specialist. Також вона має досвід спеціалісту з маркетингу в IT, я думаю, tech. I don't know what tech means. What does it mean? Oh, technology. Мабуть, такі IT, тобто в технологіях, в сфері технологій. And so now what I help you do І чим я зараз допомагаю людям, is tell your own stories це розказувати ваші власні історії and market yourself і вчитися маркетувати вас самих, тобто продавати ваші навички on LinkedIn. на LinkedIn. And that's how you can find me. І саме там, за нижнім посиланням, ви можете її знайти. Thank you. So welcome. Ласкаво просимо. And today is about you using LinkedIn to steer your own career, and I call that being the CEO of you. Сьогоднішній вебінар про те, як вам керувати своєю власною кар'єрою через LinkedIn, і вона це називає «Будь своїм CEO» або «Будь своїм директором». So Canada has a long history with Ukraine. Між Канадою і Україною дуже довга історія. Canada was the first country to recognize Ukraine's independence on December 2nd, 1991. Канада була першою країною, яка визнала незалежність України 2 грудня 91-го року. And soon is our Canada Day on July 1st. І 1 липня на День Канади
And it was on Canada Day in 2019 that President Zelensky visited us here in Canada. Президент Зеленський приїжджав до Канади у 19-му році. Sorry. And we in New Brunswick welcome you now. А ми в Нью-Брансвік зараз вас вітаємо. And now, to date, we have had the joy of more than 160,000 Ukrainians come to Canada since March 2022. І ми дуже щасливі, що 162 568 українців приїхали до Канади з березня 2022 року. And I appreciate that it's a joy for us to receive you while appreciating the circumstances have been very difficult. Ми дуже раді вас тут вітати, незважаючи на обставини, через які ви приїхали. And so today it's really a launching pad to help you create a wonderful career here in Canada. Сьогодні можна назвати таким стартом створення вашої кар'єри в Канаді. So today we're going to talk about why even bother with LinkedIn? What makes it so important as a tool? Сьогодні ми поговоримо про те, навіщо взагалі витрачати час на LinkedIn, чому він такий важливий як інструмент. And I'm going to introduce you to a method that you can use to master LinkedIn. Я покажу вам засіб, метод, яким ви можете оволодіти, завдяки якому ви можете оволодіти LinkedIn. And I'll share with you a formula to ace your LinkedIn profile. Я покажу вам формулу, завдяки якій ви можете зробити найкращим свій профіль на LinkedIn. And a method to invite people into your LinkedIn network. І спосіб, яким ви можете запрошувати людей в свій нетворкінг на LinkedIn. And how to plan your presence, how to participate well on LinkedIn. І як планувати вашу присутність на LinkedIn, як саме там приймати участь в тому, що там відбувається. And all of this will help you prepare for your ideal job. Все це допоможе вам підготуватися для вашої ідеальної роботи. So, LinkedIn's mission is to connect the world's professionals to make us more productive and successful. And who doesn't want to be productive and successful? Місія LinkedIn – це зв'язати професіоналів зі всього світу для того, щоб зробити нас продуктивними і успішними. І хто не хотів би стати успішним і продуктивним. And the vision is to create economic opportunity for every member of the global workforce. So that's you. І бачення LinkedIn – це створити економічні можливості для кожного члена LinkedIn в я ж не можу сказати workforce. Oh, that's I don't okay. know how to translate that word. Well, it's for you. Професійному світі, пусть буде так. So who else is on LinkedIn with us? Actually, 3 people just joined because 3 join every second. Давайте подивимося, хто ще є на LinkedIn, і тільки що буквально долучилися ще 3 людини, тому що кожну секунду долучається 3 людини за статистикою LinkedIn. Senior level influencers. LinkedIn має 930 мільйонів членів, профілів, там є Influencer. лідери, директори, Yes. і там є 63 мільйони компаній, і з них 21 мільйон канадійців мають профілі на LinkedIn. Є також 10 мільйонів лідерів компаній, які належать до Fortune 500, це найбагатших компаній світу, 6 мільйонів
лідерів з IT-індустрії, 3 мільйони випускників курсів або не курсів, випускників MBA, 131 тисяча університетів і 200 країн. Всі вони належать до LinkedIn. And if LinkedIn were a country, it would be the third largest in the world by population. Якби LinkedIn був країною, він був би третім по населенню у світі. After India and China. Після Індії та Китаю. So this is what it looks like around the world. Так виглядає LinkedIn по всьому світу. Тобто тут показано, скільки людей в різних країнах мають профілі на LinkedIn. So this is a place people also look for work. Також на LinkedIn люди шукають роботу. 9 out of 10 employers use LinkedIn in their hiring process. 9 із 10 працедавців шукають працівників на LinkedIn. And hiring managers really pay attention to the skills in your LinkedIn profile to fill their roles. HR дивляться дуже сильно на навички, які ви вказуєте в своїх профілях на LinkedIn. So we'll focus on your skills today. Тому ми сфокусуємося на ваших навичках сьогодні. So 61 million people search on LinkedIn every week for jobs. 61 мільйон людей кожен тиждень шукає роботу через LinkedIn. And 117 job applications are submitted every second. Також applications, you mean by people searching for jobs? Yes, yeah. 117 шукачів роботи подають аплікації, свої заявки на LinkedIn на секунду. And 8 people are hired every minute on LinkedIn. І також через LinkedIn наймаються 8 людей на хвилину. Was it a minute before as well? Because I said second. Oh, no, every second. Oh, every second. 117 job applications submitted every second. Yep. And then 8 people hired every minute. Yeah, not quite the same. So here's an example of somebody who created a career transition, which you may be thinking of a career transition from what you did in Ukraine to what you want to do in Canada. Ось приклад людини, яка зробила перехід з тієї професії, яку вона мала в своїй країні, на нову професію в Канаді. Або, може, не в Канаді, не знаю. Але суть в тім, що вона знайшла, як використати свої навички для того, щоб здобути нову кар'єру. And so how you do that is to focus on what skills you have used that are transferable to a new role. Це робиться через знаходження тих навичок, які ви мали на старій позиції, і ви можете перенести на нову роль. Тут є такий вираз transferable skills, і вам я раджу всім погуглити, що це таке і як це краще робити. Це вам буде дуже корисно. Важко перекласти просто. So this is how you can stand out, is by thinking of what skills do you have that are applicable for the new role you want. Саме для того, щоб the skills that you went use. blank, I just went blank. That's okay. The skills that you Як саме виділятися на LinkedIn, це завдяки навичкам, які ви маєте, і їх треба дуже гарно показати там. And Також. And we want you to shine too by telling your story of you. Також важливо, щоб ви теж again, this stand out word, щоб ви теж виділялися завдяки цим скілам, тобто показати не тільки ваші скіли, навички, але ще і вас. І як саме це зробити? Через вашу особисту історію. Okay.
So it comes down to thinking of yourself as a brand. Це можна зробити, коли думаєш про себе, як наче ти бренд. Have you ever thought of yourself as a brand? Maybe put it in the chat. Якщо ви колись думали про себе як бренд, ви можете написати про це в чаті. Тобто, що є вашим брендом? Чому, яким чином ви є брендом? The idea started in 1997. Ця ідея почалася в 1997 році. And an author and businessman and marketing guru. Автор, бізнесмен і гуру маркетингу Tom Peters. Том Пітерс. He realized that people are more than the role they have and the company they work at. Він зрозумів, що люди є більшим, ніж просто їх позиція на роботі. And so should not be at the whim of a company hiring or downsizing. Can you rephrase that, please? Yes, yeah. So he wanted them to have more power in the workforce rather than depending on what a company might do or say. Він хотів дати їм більше сили в професійній сфері, більше, ніж тільки їх роль в компанії, більше, ніж вони себе представляють на якійсь посаді. And so he thought we should each really be the CEO of Me Inc. І він подумав, що кожен з нас має бути директором компанії «Я». And so LinkedIn is one way you can do that. LinkedIn – це один із засобів це зробити. Is become your own brand on this platform. Стати власним брендом на цій платформі. So here's a quote. When you know who you are, who you serve, and what you do best, everything else falls into place. Вона використовує таку цитату: коли ти знаєш, хто ти, кому ти служиш і що ти робиш найкраще, вся решта стає на свої місця. These are the essentials of your brand, knowing who you are, who you serve, and what you do best. Це найголовніше для визначення власного бренду. Знати, хто ти є, кому ти служиш як бренд і що ти робиш найкраще. So we'll call that know, show, and grow. Це може назвати «знай, показуй і рости». So know who you are. Знай, хто ти. Show who you are through writing your story on LinkedIn. Покажи, хто ти через написання власної історії на LinkedIn. And grow your network and presence on LinkedIn. І нарощуй свої зв'язки та присутність на LinkedIn. To grow your opportunities для того, щоб виростити свої можливості працевлаштування. Sorry. That's okay. So here's a method that you can use. Ось метод, який ви можете використовувати. Today we're going to focus on how to create your LinkedIn profile. Ми сфокусуємося на тому, як створити ваш профіль в LinkedIn. Who to invite into your network. Кого саме запрошувати до вашого нетворку, до ваших зв'язків, до вашої мережі. And then how to participate on LinkedIn. І як саме приймати участь в тому, що там відбувається, показувати свою присутність. Your profile is like the home of your professional identity. Ваш профіль на LinkedIn – це як будинок вашої професійної ідентифікації. So if it's your home, who do you want to invite into your home?
І якщо це ваш будинок, якщо це ваша домівка, кого саме ви хочете запросити до себе додому? They become your network. Вони стають вашим нетворком або вашою мережою. So now that you have your home and you've invited people into your home, what do you want to talk about? That becomes your presence. Тепер ми розуміємо, що у вас є будинок, ви запросили туди гостей, і треба визначитися з цим, про що саме ви з ними будете говорити. And your profile is like the front page of a paper. You become your own front page story. Ваш профіль на ваш профіль можна дивитися як на головну сторінку, на першу шпальту газети. Ви стаєте своєю власною головною історією. So when you walk into a corner store and you see that newspaper folded, Коли ви заходите в магазин, де продають газети, і бачите, як газети лежать на поличці, складені ось так до половинки, imagine it's a newspaper all about you. уявіть, що вся ця газета про вас. It has your headline, В ній є ваша назва, it has your photo, фотографія, a banner image, банер, and it has a lead story that's all about you. і історія, яка розказує про вас. So in that way, just like a newspaper is trying to attract your attention to buy it, Так само, як і газета намагається привернути вашу увагу, щоб вам захотілося її купити, your LinkedIn profile is attracting people to learn more about you. ваш профіль LinkedIn привертає увагу людей, які хочуть дізнатися про вас. So isn't that cool that you can be your own front page story? Ще не Finally. круто, що ви нарешті можете бути своєю власною історією на головній шпальті газети. So now we're going to introduce you to a 6-step formula to rock your LinkedIn profile. So to rock your front page story all about you. Зараз вона розкаже про формулу з 6 кроків, як зробити ваш LinkedIn профіль неперевершеним, як саме зробити вашу історію найкращою. So number 1, all you have to do is complete your profile. Найперший крок – це повністю заповнити, закінчити ваш профіль в LinkedIn без пропусків. And when you do that, you'll get 40 times more opportunities. І коли ви повністю його заповнюєте, у вас можливості виростають в 40 разів. People will want to connect with you. Люди захочуть з вами зв'язатися. You'll grow your know, like, and trust factor so that they will know and like you and trust you. Ви зможете створити фактор знаю, подобається, know, like, And trust. і довіряю фактор. Тобто, коли ти бачиш на профіль людини в LinkedIn, він має викликати такі емоції. Я цю людину знаю, я їй довіряю, і вона мені подобається. And when people Google your name, your profile will appear. Коли люди будуть гуглити ваше ім'я, ваш LinkedIn профіль буде вилазити в пошуку. And it'll be the first thing they see. Це буде перша річ, яку вони про вас бачать. Okay, so, sorry. Your professional profile is really your marketing story. Your professional profile on LinkedIn becomes your marketing story. Ваш професійний профіль на LinkedIn стає вашою маркетинговою історією про вас. And so these are the things on the left that you must have to show up first
for your LinkedIn profile to show up first when they Google your name. А в колонці зліва вказані речі, які обов'язково мають бути на вашому профілі. Це фотографія, назва, де ви знаходитесь, в якій індустрії ви працюєте. Про вас має бути невеликий текст написаний, хоча б від 40 слів. Далі ваш досвід, минулий і теперішній, ваша освіта і ваші навички. Think of that as your front page story. Думайте про це як про першу шпальту газети. There are a few other things to add to make sure you optimize your profile. Справа вказані речі, які можна додати для того, щоб оптимізувати ваш профіль. Це банер, це те, що над вашим профілем така довге зображення таке. Воно там не обов'язково маєте бути ви, але він має репрезентувати, хто ви. Далі рекомендації, особисте посилання, персоналізоване посилання, як вимовляти ваше ім'я, рекомендації на вас і ваш досвід в волонтерстві. So number 2, you want to captivate us with your visuals. Номер 2. Ви хочете захопити нашу увагу вашими зображеннями. So what are they? So your photos. Ваші фотографії. Which of these looks like a LinkedIn profile photo? Які з цих фотографій виглядають як фотографії для LinkedIn? They can put in the chat. Можете написати в чаті. Which row? Який рядок? Нижній рядок, the bottom one. The bottom one. Перший. Yeah. Absolutely right. But you know what? You'd also be right if you said all 3. But the bottom row, they are the ones that make you look the best on LinkedIn. Ви праві, це нижній рядок, але в принципі можна використовувати всі 3, але, звичайно, найкраще використовувати професійне фото для того, щоб ви виглядали професійно. So they chose right, for sure. So you chose right for sure. Ви вибрали правильно, звичайно. So here's an example of what a LinkedIn profile front page story looks like for a person who came to Atlantic, Canada as a refugee only a few years ago. Ви бачите приклад профілю в LinkedIn людини, яка приїхала в Канаду як біженець кілька років тому. He has since built a very successful company called Peace by Chocolate. З тих пір він побудував дуже успішну компанію, яка називається Peace by Chocolate, тобто мир через шоколад, мир, так, завдяки шоколаду, якось так. And he has since become Canadian. Він вже став канадійцем. And he has met 2 American presidents. І він мав зустрічі з 2 американськими президентами. So that's an example of a background image that you can create for yourself. Це приклад банеру, тобто фотографії, яка позаду вашої особистої фотографії, яку ви можете для себе створити. And here's another background image that could be relevant for you. Тут також приклад банеру, який успішно використаний. Тільки банеру, правда. And tell us why you chose this one. The banner? Yes. Because I'm an active volunteer in the Ukrainian community, and my job is literally what I do as a volunteer as well, pretty much. So it spoke to me, and it's I think it's describing the best what I do. Do you want to translate that? Oh, sure. Вона спитала, чому я обрала цю картинку на свій банер, тому що я активний волонтер в українській громаді, і тому що моя робота також відповідає на всі 100%, тому що там зображено. Я роблю все, щоб допомогти українцям тут інтегруватися і облаштуватися, і ця картинка, на мій погляд, ідеально підходить.
And perhaps let them know that you chose this picture because you really liked it, but you will change it so it's just you, because your profile is really about you. We're still talking about the banner. No, now your picture. Так, тут поганий приклад того, як ви робите фотографію професійною. У мене немає професійної фотографії, навіть не дивлячись на те, що я сама фотограф, сапожник без сапог, тому так робити не треба, але коли в мене з'явиться нарешті правильний портрет, я, звичайно, його заміню. На вашому LinkedIn має бути ваша фотографія, а не фотографія вашої родини. That's a great background image. So here's another one. This is a person who does supply chain management, and she chose as her background image something that shows a chain, but also like shaking hands. So it's really about, managing relationships in supply chains. Якщо я правильно розумію, supply chain – це логістика, і людина тут вибрала фотографію, яка показує ці елементи мережі, правильно? І дуже і фігурально, і буквально, тобто там є і рукотискання, і ці кільця з, не знаю, як це буде, з chain. Jane. And you can create your background image using Canva for free if you want. Ви можете створити зображення для банеру завдяки на сайті canva.com безкоштовно, там є безкоштовні опції. So the next part is really about your brand story. So articulating your brand. Наступна частина – це як передати історію свого бренду, тобто як правильно сказати ланцюг «дуже дякую». So that was pictures, and now we'll do words. Так, про зображення ми поговорили, тепер будемо говорити про текст. So a brand story will differentiate you from others, make you stand out. Ваша історія бренду відрізнить вас від інших, зробить так, щоб ви були відрізнялися від інших, були найкращі. Вона робить так, щоб ви запам'яталися, щоб ваш профіль запам'ятався. Також я навіть це вже переклала, щоб надати вам конкурентні переваги, побудувати довіру і розказати про ваші цінності та сильні сторони, і також створити місце, де люди можуть почати розмову, щоб їм було про що з вами говорити, базуючись на тому, що ви про себе розказати, а також для того, щоб створити для вас можливості. Cool. And now your headline. Remember the headline of a newspaper? This is your headline. Пам'ятаєте, що ми говорили про заголовок газети? Тут саме місце буде для вашого заголовку, про вас. Oops, sorry. So your headline has 220 characters. В вашому заголовку 220 символів. That's letters and spaces combined. Це і слова, і пробіли разом. 220 символів. And you want to grab my attention in the first 6 words. І ви хочете, щоб ваш заголовок заволодів увагою людини, яка буде на нього дивитися, в першими 6 словами. So here's an example. In the first 6 words here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, she really talks about her company, but her story is about connecting people to nature and the great outdoors. Ця жінка, і ви, можливо, її знаєте, вона першими 6 словами говорить більше про свою роботу, але вся решта слів говорить про те, що вона зв'язує людей з природою.
and she is a storytelling outdoor educator and experiential nature guide. Oh, that's going to be hard to translate. Oh, you know what? That's okay. We've given enough, I think. So here's another one. Strategic leader who assesses risks and opportunities to take innovative action in higher education. Наступний приклад, також в перших словах зрозуміло, в принципі, чим ця людина займається. And here's another example, and this one is different because it really is focused on using keywords that she wants to be found for. Цей приклад трошки відрізняється, і це реально дуже визначна жінка. Я так розумію, попередні теж дуже визначні, але цю я просто знаю більше особисто. Вона використала ключові слова для того, щоб описати себе. І ви можете подивитися, що вони дуже, такі вражаючі. And did you mention what those keywords are? The 2023 most inspiring immigrants. Це винагороди, які вона отримала, тобто вона одна із надихаючих іммігрантів, одна з надихаючих іммігрантів 2023 року, це одна з нагород. Наступна нагорода в 2022 році вона отримала жінки в бізнесі, топ-25 найсильніших жінок в бізнесі. І далі вона трохи каже, що вона globally connected, тобто в неї є мережа по всьому світу, і її сфера – це міжнародна торгівля і інвестиції. And here's another one. We can just read the first part. Dress how you want to be addressed. Тут дуже цікавий заголовок. Вона якби дає, мабуть, якусь пораду, або це її мото, лого, слоган. Вдягайся так, як ти хочеш, щоб до тебе ставилися. She is a stylist who helps you choose your clothing to suit your brand. Вона стиліст, яка допомагає обрати одяг, який підходить для твого бренду, тобто для тебе як бренду. So now we're going to take a little bit of time for you to draft your own headline. And here's a formula that we can use. Зараз ми трохи попрактикуємося, тому приготуйте щось, на чому можна пописати. Ми будемо намагатися створити ваш власний заголовок. І тут ключові слова, які ви можете використовувати для того, щоб пописати себе. Should I translate? So what I'll do is we can like pretend we're going to say I. We won't include that in our headline, but just for ease of writing one, think of I do this, like whatever that verb is. So I coach career professionals how to use LinkedIn to get the career of their dreams, something like this. But I use a verb. Who is it that you do it for, and what is the benefit? So here's another example, coaching bold women leaders to step onto a bigger stage. So we can use this formula, I plus your verb. So I do this for these people to create this impact. Формула, приклад, тут написаний формули такий. Ви кажете «я», далі підбираєте дієслово, що саме ви робите. Вона, наприклад, займається коучингом, тому вона використовує слово «коуч», а ви вже можете там використати те, що ближче до вас. Далі «для кого», хто ваша цільова аудиторія, і далі «для чого». І в самому хедлайні, в самому заголовку ми не будемо говорити «я роблю», ми будемо перетворювати це на як це називається, герундії, я забула, як це сказати українською. Тобто на дію будемо, на причастя. Дію перетворимо на дієпричастя і скажемо, як тут в прикладі, coaching bold women leaders, тобто я треную визначних жінок-лідерів для того, щоб вони вийшли на велику сцену, як тут в нижчому прикладі сказано. І ви можете дивитися на цю формулу і написати щось про себе. And what that person does is she coaches women to speak, do a TED Talk, or to
have a larger stage than she did before. So she's helping them improve their speaking, basically. Жінка, про яку йде мова в цьому прикладі, займається навчанням людей говорити на великі сцени. Тобто для, наприклад, спікерів, вона навчає їх, як збільшити свою аудиторію, тобто говорити там від сцени на 100 людей до сцени на 1000 людей і так далі. So do we want them to write down their headlines in the comments? Sure, that'd be great. Or, you know, they can just take some notes. I just want to make sure they get a start on what that looks like, so they can just draft it. And if they would like to put in the chat, I would love that. We can share them. So we can take maybe about 4 minutes. Так, ми візьмемо 4 хвилини, щоб потренуватися. Вам не обов'язково писати в чаті, що у вас вийде, це для вас, але вона буде дуже вдячна, якщо ви напишете, вона подивиться, може щось порадить. Тому, будь ласка, 4 хвилини, зробіть собі чернетку, може кілька варіантів з того, що ви робите, зробити такий заголовок про вас. У мене вже є. Cool. Can we go back to mine while they wait and look at if it's any good, or you can comment on it. Maybe it will be useful for everybody else. Sure. Oh, they just... Critique. Yes. So I would say this is keywords, like these are words that you would want to be known for. And you could add something about the benefit of the work or that you bring. So for instance, helping Ukrainians, I think before you had said this, you know, finding home here in Canada or helping them stay in New Brunswick, I think is what I had read before. But think of a benefit that you bring. What is it that you do for whom and the benefit that it brings? So you could add it after this if you wanted. I took a note. Okay. Put on that other slide, please, because we turned it off and people might need to use it for the reference. Okay. We have a couple in the chat. Marvelous. So the first one is dedicated and passionate QA engineer with extensive experience. Then we have this divider thing. Driven to ensure software quality and continuously improve processes. It sounds marvelous. Really good. That sounds fantastic. So it needs to be 220 characters, and they probably already Exceeded. No, I'm not sure, but in a Word document, you go up to Tools and down to Word Count, and it'll make sure that it'll tell you how many characters it is. So it sounds great. Звучить чудово. Ви можете в Word перевірити, скільки там символів, чи вистачає вам місця для того, щоб його використовувати, але дійсно дуже класний. The next one is the person sharing their existing headline. Helping communities achieve resilience through the development of high-impact projects, and they are a project manager. Great. Yeah, I would maybe switch it around to do project manager first, and then that sentence, but that is excellent. Awesome. Вона радить поставити, що ви project manager на початку, і залишити все, як є. Fantastic. The next one is I'm inspired marketing PR manager and event planner for brands to create the stories for success. Great. And you can take out the I and say maybe inspiring brand manager, was it? Inspiring? Yeah, marketing PR manager. Right. So I would, rather than something inspired, I would do inspiring brand manager or sorry, marketing. Вона радить забрати я і перетворити inspired на inspiring, тобто надихаючий маркетинг і піар-менеджер, а так все прикольно. But that was a good draft because I did say, you know, start with that idea of I do this, and then we'll take out the I,
but it means just changing the tense of the verb. Yeah. The next one is, I'm a business analyst who reviews and analyzes key business metrics, evaluates business processes, and implements solutions to business problems using data analytics. Good. I would take out I am a and then just start there. And again, they might need to check the number of characters. Yeah, I don't really need to translate. I think this person doesn't speak Ukrainian, but Okay, cool. I'm Yes. probably going to just for, because it's useful Right. to Yeah, see good it. example. В цьому випадку Еленор порадила забрати IM, залишити тільки просто бізнес-аналіст, який далі робить, і перевірити, чи не забагато там символів. The next one is assist and manage all type of schedules for executives to help them just focus on the growth of their companies and think of the most important. That sounds really good. I would take out the all types of because it's not very specific and keep all the rest. Вона радить забрати вираз всі види розкладів, тобто залишити assist and manage schedules for executives, і так буде краще, зрозуміліше, і забрати неспецифічні, ну, неважливу річ, коротше кажучи, прибрати. And maybe you could capture what's in the chat at the end and like copy it and send them all to me and I can take another look. Sure. Cool. Well, thank you very, very much. Good work. There's one more. There's just one more. Okay. Programmer, physicist, and data scientist building software for edutainment and drug design. Fantastic. And if they have a number of years experience doing that, that might be good to add as well because there's likely some space there. Якщо у вас вистачає символів, ви можете додати, скільки років досвіду у вас також в цей headline, в цей заголовок. Great. Thank you. Thanks for playing along. One more. Okay. Це вже буде останній, добре? Testing tech products to ensure their quality, divider, QA engineer with a keen eye on details. Marvelous. Дуже добре. So now we're going to expand that headline into a story. Зараз ми розширимо цей заголовок на історію. And you are not sharing your presentation right now. Oh, I'm sorry. I thought I was. Okay. Oh, it's weird. Oh, right. Okay. Here we go. All right. Thank you. Yes. Good. So now we're going to expand your headline into a story that is about you. Зараз ми розкриємо ваш заголовок, поширимо його на історію про вас, хто ви є. Just like a website has an about. Як на сайтах є секція про що, about, про що буде цей сайт. Your profile has an about. Так само і ваш профіль має таку саму секцію, де ви можете розказати про вас. Because your profile actually is your very own personal website. Тому що ваш профіль і є ваш особистий сайт. It has its own URL. У нього навіть є власний URL, тобто власне посилання. So your about, think of it as though you're writing a letter to somebody. Ви можете дивитися на нього як на лист, який ви пишете комусь про вас. If you're writing a letter to your mother, for instance, якщо ви пишете листа своїй матері, наприклад, you know that person, and so you begin it with something she would be interested in.
Ви вже її знаєте, тому ви починаєте цей лист з інформації, яка буде їй цікава. The same with your LinkedIn about. Так само і з вашою секцією About в LinkedIn. Think about who it is you want to attract to your profile. Думайте, кого саме ви хочете привернути, чию увагу ви хочете привернути до вашого профілю. And engage them in your very first line of your about. Зацікавте їх в самому першому реченні вашої історії. Sometimes that can mean that you're going to tell a story about why you love what you are doing. Іноді можна почати з того, що розказати історію про те, чому ви любите те, чим ви займаєтесь. And remember, with the newspaper, we only got to see the first few lines of the story, and then we would have to flip over the newspaper. І якщо пам'ятаєте, з газетою на першій шпальті можна побачити тільки кілька речень, а потім нам треба розкривати газету. It's exactly the same with your LinkedIn profile. Тут так само з вашим профілем. Because here what we need to do is click to see more. Тільки тут нам треба натиснути на кнопку «Натисни, щоб побачити більше». So we want to capture their attention in our first few lines. Тому ми хочемо заволодіти їхньою увагою в перших кількох рядках. Cool. You can also include the skills that you have. Ви також можете вказати навички, які ви маєте. And the results that you have achieved. Також результати, яких ви досягли. Something about your work experience, maybe a time when you really felt proud of the work that you did. Щось про ваш досвід роботи, щось про те, чим ви пишаєтесь в своїй роботі, чого ви досягли і пишаєтесь цим. Especially if those qualities relate to the kind of role you want or the kind of role you have now. Особливо, якщо ці якості мають відношення до тієї позиції, яку ви хочете отримати. You can put in your accomplishments. Ви можете викласти свої досягнення. Unique knowledge. So for instance, maybe with technology, you might put in the skills that you use for technology. Якісь унікальні навички або здібності, які ви, наприклад, в IT вмієте щось робити особливе, унікальне, що ніхто інший не може робити. And any aspirations that you have for your future. Або будь-які надії, які ви маєте на майбутнє. And you could ask them to connect at the end. І в кінці ви можете запропонувати їм законектитися з вами. Okay, here's an example. Ось приклад. Of the first few lines of an about. Перших кількох рядків цієї секції. So maybe you could read that. Історії нас поєднують. В мультику Діснея Король Лев заволодіює, я не знаю, як це правильно сказати, моїм, хто мені підкаже, Господи. Все ж так просто, але дуже важко сказати. Увага, воображення. Знаю воображення. Да. Уява. Уява, так. So the idea, Король the Лев, I'll just mention that the I just idea failed behind big. it, that's okay. The idea, Заражит твое воображение, если по-русски. Нам надо не по-русски. yeah, the idea behind this is really just to say that this person who loved animated films became a video animator. Окей.
Коротше кажучи, людина тут розказує, як мультики в дитинстві розвивали їхню уяву, і як вони надихали їх, і вона стала, ця людина, аніматором. So he used this about section to engage me by mentioning the very first animated film he ever saw. І він використав цю секцію для того, щоб розказати найперший мультик, який його найбільше вразив і що спонукало його подальшу кар'єру. Ви можете зробити скріншот і потім прочитати, і там все насправді просто чомусь важко перекласти. And how that led him into his career. І як це привело його до його кар'єри. And thank you to the other translator as well. Так, дякую. So when it comes to your about, I recommend writing it in the first person. Коли йде мова про вашу секцію про вас, вона рекомендує писати його в першій особі, тобто я. The trick is you don't want to use I all the time. Але не постійно. However, in your draft, if you want to write it as though you're writing it about someone else, that might help too, and then turn it into first person. Але коли ви будете писати першу чернетку цього тексту, можливо, буде простіше, якщо ви будете про себе писати в третій особі, тобто наче про когось іншого, а не про себе, а потім переробити на я, тому що це може бути психологічно легше просто. We don't want you to be modest, but we don't want you to feel like you're a braggart, but tell us your best story. Ми не хочемо, щоб ви були надто скромні, надто сором'язливі, але і також не хочемо, щоб ви надто сильно павлінили, я не знаю, пишалися собою, але розкажіть найкращу історію про себе. So you have 2,600 characters. У вас 2600 символів. And use short paragraphs with a space in between. Розбивайте на маленькі абзаци з проміжком таким між ними, так, щоб була видима різниця між абзацами. Because you want to make it easy to read. Щоб розбити і зробити це легшим для читання. And you must have at least 40 words. І потрібно хоча б 40 слів. Because our first step in the formula was to complete your profile, and you need at least 40 words for it to be considered complete. І зробіть мінімум 40 слів, тому що це якби вимоги до профілю, щоб він вважався закінченим. Те, що ми обговорювали в самому початку. So when somebody Googles your name, they will find you. Щоб коли хтось гуглив ваше ім'я, вони знайшли ваш профіль на LinkedIn. They'll find you on LinkedIn, right? Also, another part of your profile is recommendations. And I want you to think about who you would recommend and who you want to ask to recommend you. Наступний крок – це рекомендації, і вам треба подумати, кого б ви хотіли порекомендувати і хто ви б хотіли, щоб порекомендував вас. And when you ask somebody to recommend you, be specific and think about something that is relevant to your qualities and your skills that you want to use in the job you have or the job that you want to do next. Коли ви просите людей, щоб вони вас порекомендували, а це треба робити прям, просіть їх, щоб вони прям, давайте їм задачу, коротше кажучи, просіть їх, щоб вони писали саме про ті навички або про ті ваші якісь особливості, які ви хочете використовувати в теперішній або майбутній роботі. So your headline is a short version of your brand story. Ваш заголовок – це коротка версія історії вашого бренду.
your about is a larger, longer version of your brand story. Секція про вас – це довша версія історії вашого бренду. And recommendations are proof from others that you are who you say you are. А рекомендації – це доказ від інших, що ви є тим, ким ви себе виставляєте на LinkedIn. So that gives people more trust in you. Це дає людям більше довіри до вас. Here's an example, the one that is circled, of a recommendation. And I'll give you a formula that you can use. So again, just like you're about, you want to get my attention with your opening line for your formula. And you want to let them know how you know that person. So that's kind of like state your authority. And so for instance, in this other example, it says that watching her over the past decade has been a delight. So this person who's giving the recommendation has known her for a decade. На цьому прикладі дуже добре показаний приклад, коли ви, як людина, яка когось рекомендує, можете довести свій зв'язок з цією людиною. Тут, наприклад, вона сказала, що я знаю цю людину вже більше 10 років. І для фактору довіри це дуже важливо. Тобто людина, яка буде це читати, буде розуміти, що це не якийсь там бот або людина, яка її абсолютно не знає, вона не купила цю рекомендацію, а це саме людина, яка з нею співпрацювала або знала її впродовж 10 років. And you could talk about the unique values and strengths. Говоріть про унікальні цінності та сильні сторони. Yeah, and then just close it with a strong statement, and I'll give you an example. So this one is that Tara is smart and fast, and I love watching Tara build. So it's just a way to end your recommendation strongly. І завершити це все можна сильним таким реченням. Тут, наприклад, написано, що людина, яку вона рекомендує, дуже розумна і швидка, і я обожнюю дивитися, як вона будує. And so moving on to number 4, it's what's called find me. Номер 4 в цій формулі називається «Знайди мене» або «Як мене знайти». So you want to include your location, where you are. Ви хочете вказати, де ви знаходитесь. And the industry that you work in or want to work in. Індустрію або сферу, в якій ви працюєте або хочете працювати. This means recruiters will find you. Що означає, що рекрутери зможуть вас знайти, якщо ви вкажете сферу. And it helps you with the number 1 step to complete your profile. Це також допомагає вам завершити ваш профіль. So that when people Google your name, they'll find your LinkedIn profile first. Щоб коли люди будуть гуглити ваше ім'я, вони спершу знайдуть ваш профіль в LinkedIn. And I mentioned that your LinkedIn profile is like your personal website, so you can personalize your own URL. І оскільки це як ваш особистий веб-сайт, ви можете його персоналізувати. So this is what my personalized LinkedIn URL looks like. Ось так виглядає її особистий LinkedIn. Тобто це треба, this is a step you have to take. You have to actually find the settings and make it. Yeah, I'll give you I'll give that to you in English, and you could take a screenshot, and we can. LinkedIn is in 26 languages, so we should be able to find it in Ukrainian too. Це
налаштування, які ви можете ввімкнути, і вона дасть, як це зробити. Але це легко можна знайти на LinkedIn. And you can also voice your name so that Ви you would також know можете, you would know how to pronounce my name and I would know how to pronounce your name. ви також можете озвучити своє ім'я, щоб люди знали, як його вимовляти. So this is the one on how to get to customize your URL, but we'll get this and we'll look for that in Ukrainian. So we won't spend time on this. To record your name, you need to do it on your mobile device. Для того, щоб записати, як вимовити ваше ім'я, це треба робити на телефоні. And so you would go to your own profile on your mobile device. Ви заходите в профіль на мобільному телефоні. And click on the me, which is you. Натискаєте на там, де ваш профіль, я написано буде. And click on edit. Натискаєте редагувати. And then you'll see record your name. І ви побачите надпис «Записати ваше ім'я». And you have 10 seconds to do it. І у вас буде 10 секунд, щоб це зробити. So you can say hi. Тож ви можете привітатися. My name is Eleanor Austin. Мене звуть так-то, так-то. And you can say it twice if you want. My name is Eleanor Austin. And for instance, I have a client whose name is Daniel Aja, and a lot of people don't pronounce his name correctly. So he said, it's like Ajax without the X. So I'm not sure if you want to say that or not, but Sure. Just gives you a chance to say it slowly if you want a second time. Ви можете його як наче розживати, якщо у вас сильно важко вимовляється ім'я. І один з її клієнтів мав прізвище Ейджа, і він в цьому записі сказав, що це так само, як Ajax, тільки без X. So you have 10 seconds. У вас є 10 секунд. And the next thing that we're going to talk about is your skills. Наступна річ, про яку ми поговоримо, це ваші навички. The World Economic Forum На Світовому економічному форумі has identified the top 10 skills for 2025. Було проголошено 10 найкращих навичок для 2025 року. So think about how your skills match these skills. Подумайте про те, як ваші навички відповідають цим вказаним як 10 найкращих. And you'll want to put these as your skills, the ones that you have that match these, in your LinkedIn profile. І найкраще буде на вашому LinkedIn профілі використовувати якісь з цих навичок. Because these are skills that employers will be looking for. Тому що це саме ті навички, які будуть шукати працедавці. So, are you a person who is good at problem solving? Чи ви є людиною, яка добре вирішує проблеми? Working with people? Або добре працює з людьми? Technology? Або розбирається в технологіях? And self-management? Або в самоорганізації? For instance, for problem solving, some skills would be analytical thinking and innovation. Наприклад, для проблем-солвінгу, тобто вирішування проблем, класними навичками будуть аналітичне мишлення або інноваційний підхід. And an example of working with people would be leadership. Прикладом роботи з людьми будуть лідерські якості. And technology use
could be, technology design or technology programming. В використанням технологій будуть гарним прикладом буде, наприклад, IT, там дизайн, технологічний дизайн або what was the last thing you said? Oh, yeah, just programming. Програмування. Yeah. Thank you. And you can think of your skills as being in, 3 categories. So one is literacy, another is competency, and another is qualities. But you know what? I don't think we'll go into this. I think that's a bit much, but what I want you to think about are your top 3 skills. Just write those down. Подумайте про свої найкращі 3 навички. And while they're Maybe- thinking, while they're thinking of that, one thing that you can do is if there's a particular job that interests you, Поки ви думаєте, якщо є певна робота, в якій ви зацікавлені, take a look at the skills that are required for that role. подивіться на навички, які вимагаються для цієї позиції, And match them with the skills that you have. і порівняйте їх з тими навичками, які ви маєте. Because your skills are keywords that recruiters and employers will look for. Тому що це і є ті самі ключові слова, які будуть шукати рекрутери. Yeah. Okay. So the last step in our formula is to add your experience, which means the jobs that you have and have had. Останній крок – це ваш досвід, тобто робота, яку ви маєте або мали раніше, As well as your education. ваша освіта, And any volunteer work that you have done. будь-який волонтерський досвід. Yeah, that's mainly it. Because when you fill in your experience or the jobs that you've had and have, Тому що коли ви прописуєте свій досвід про роботи, які ви мали, you'll have more recruiters looking at your profile. на ваш профіль більше дивитимуться рекрутери. And if you've had a career break, І якщо у вас була перерва в кар'єрі, so LinkedIn has now offered this as an option for your experience. LinkedIn запропонував такий спосіб заповнити цю перерву. And you have a choice that you could put there. You could put relocation, for instance. Ви можете вставити туди щось із цього списку, наприклад, переїзд. Yeah. Тобто тут варіанти, якими можна заповнити паузи в вашій кар'єрі. So these are just some examples. I'll not go through those. But here's a review of our 6 steps for your LinkedIn profile. Це огляд 6 кроків, формули 6 кроків для вашого успішного профілю. So complete it. Закінчити його, заповнити його наповну. And use great visuals. Використовувати класні зображення. Photos and background images. Фото і банер. And tell us your own brand story. Розказати про історію свого бренду. Through your headline and your about, and by having people recommend you. Через ваш заголовок, через секцію про вас і через рекомендації від інших людей. And it's also important to recommend other people. І також дуже важливо рекомендувати інших людей. Because part of who you are Тому що частиною того, ким ви є, is someone who gives as well as receives. є людина, яка, крім того, щоб брати, ще й дає.
That's part of your brand. Це частина вашого бренду. And include your skills Додайте ваші навички, and your URL, personalized URL, ваше персоналізоване посилання, and include your work experience додайте свій досвід роботи and education. та освіту. Excellent work. I won't go into that, and I won't go into that. So next, does everybody want to take a little sip of water? Якщо хтось хоче попити водички, встати, розтягнутися, будь ласка, розтягніться, я хочу. So now we're going to start a new section, and this is, remember we said your profile is like the home of your professional identity. Пам'ятаєте, ми казали, що ваш профіль – це як домівка для вашої професіональної ідентичності. This part is about who will we invite into our home. Ця частина про те, кого саме ми запросимо до нас додому. That's your network. Це ваша мережа знайомств або ваш нетворк. So one thing to keep in mind Щось, на що треба звернути увагу, is that LinkedIn provides an opportunity to build relationships. це те, що LinkedIn надає можливість будувати стосунки. It's about creating connection Це про створення зв'язків, as opposed to collecting a whole bunch of connections. на відміну від просто збирання профілів, які нічого не значать. Тобто збирання зв'язків. Ми не збираємо зв'язки, а створюємо зв'язки. Because on LinkedIn, we connect and we become connections as opposed to Facebook where you become friends. Тому що на LinkedIn, коли ми конектимося з людьми, ми стаємо зв'язками один для одного, а не друзями, як на Фейсбуці. So on LinkedIn, this search bar becomes really important. На LinkedIn цей пошукове віконце є дуже важливим. You can search for people and companies. Ви можете шукати як людей, так і компанії. And it's important to proactively do this as opposed to only having people invite you. І дуже важливо робити це проактивно, на відміну від чекати на запрошення від інших людей. In fact, LinkedIn found that 36% of recent grads who got successfully hired during the pandemic had a first-degree connection at their employer before they started working there. LinkedIn помітив, що 36% студентів, свіжих студентів, які тільки завершили навчання, влаштувалися в компанії, які були пов'язані з ними на LinkedIn як перші зв'язки. Тобто там є перший, другий, третій. Перший – це коли вони в тебе якби в друзях, другий – це коли у вас є спільні знайомі, і третій – коли… What is the third connection? Like the first one is when you are connected with someone directly, the second is through your friends, and the third one is… If neither of you are connected to any of those people. So you and I are first connections. So you and everybody else on this call would be my second connection if you're connected with them on LinkedIn. And then the third connection means that none of those people are in my network and none of them are in your network. So we aren't connected. Окей. Перший ступінь зв'язку на LinkedIn – це коли ви законектилися, додалися до мережі один одного. Другий – це коли у вас є спільні знайомі. І третій – коли у вас немає нікого спільного. You can also follow someone on LinkedIn as opposed to connect with them.
Також ви можете натиснути follow, тобто слідкувати за кимось на LinkedIn, а не натискати connect. Тобто можна читати їхню стрічку, не додаючи їх до своєї мережі. If you follow someone, it doesn't require that you ask permission. Тут в такому разі не треба питати їхнього дозволу на те, щоб за ними слідкувати. Following is like a one-way street. Це як вулиця з одним напрямком. Тобто ви бачите їх, вони не бачать вас. You can see their posts, Ви бачите їхні дописи, but they won't see yours, але вони не побачать ваші. and you can't see each other's network. І ви не можете бачити мережу один одного. Connecting is like a two-way street. На відміну від коли ти конектишся з кимось, це як вулиця з двостороннім рухом. Because I'll see your posts Я побачу ваші дописи, and you'll see mine. ви побачите мої, I'll see your network я побачу вашу мережу, and you'll see mine. ви побачите мою. Unless we change something in our private settings, which we can do. Якщо тільки ви не в приватних налаштуваннях цього не зміните, тому що там можна закрити вашу мережу від того, щоб її хтось бачив, як в Фейсбуці. So in thinking about who you want to have in your network, think about people who you knew, who you used to work with. Коли ви думаєте про людей, яких ви хочете запросити до своєї мережі, подумайте про тих, з ким ви працювали, наприклад. Perhaps people who you've met since coming to Canada. Або люди, яких ви зустріли після того, як приїхали в Канаду. And who do you admire in the industry that you work in? Або ким ви захоплюєтеся в сфері, в якій ви працюєте. People who work at companies where you want to work. You can follow them for a while and then connect with them. Люди, які працюють в компаніях, в яких ви хочете працювати, спершу можна натиснути follow, тобто слідкувати за ними, а через якийсь час попросити законектитися. Perhaps mentors or mentees. Менторів або тих, кого ви менторите. Schools that you've gone to. Освітні заклади, куди ви ходили, в яких ви навчалися. Yeah, it's mainly people who went to the schools, I guess, really, that you would connect with. Там ви можете законектитися зі своїми однокурсниками, наприклад. And a question that I'm often asked is, should I accept an invitation from someone who I don't know? Її часто запитують, чи треба приймати запрошення від людей, яких ви не знаєте. So, two things. One, Дві речі. Перша. always look at the person's profile to make sure they are legitimate. Спершу завжди дивіться на профіль людини, щоб впевнитися, що це дійсно живий профіль. And if they haven't personalized their invitation to you, І якщо вони не написали особисте повідомлення для вас разом із запрошенням, ask yourself, is there a reason why I want to be connected to this person? Can I help them or can they help me? запитайте себе, чи є причина зв'язатися з цією людиною, чим ви можете допомогти їм, можливо, ви чимось можете допомогти їй, а можливо, вона може якось допомогти вам, базуючись на їхньому профілі. Always know it's your decision. Завжди знайте, що це ваше рішення. But make sure you look at their profile to make sure that it's somebody who you could trust. Але впевніться в тому, що ви передивилися їхній профіль, щоб впевнитися в тому, що ви можете їм довіряти. And
to reach out and ask somebody to become part of your network, А для того, щоб запросити людину стати вашим зв'язком, вашою частиною вашої мережі, you will send them a personalized invitation to connect. найкраще відсилати їм особисте запрошення для того, щоб законектитися. Тобто не просто натискати кнопку Connect, а натискати її разом з повідомленням. However, it's a little different depending on whether you're on your laptop or on your mobile device. Цей процес трошки відрізняється, виглядає по-різному на телефонах і на комп'ютерах. So on your laptop or desktop, you can click connect. На вашому десктопі, на комп'ютері ви можете натиснути Connect, And it will give you the option to personalize the invitation. і воно надасть вам опцію персоналізувати своє запрошення. On your mobile device, А на мобільному, to create a personalized invitation, для того, щоб створити особисте повідомлення, you need to click on the 3 dots. вам треба натиснути на 3 точки. And then then a drop-down menu will appear І відкриється меню with one of the options being personalize the invitation. з однією з опцій випадаючих особисте повідомлення або персоналізувати повідомлення. And then that makes it easy for the person Таким чином людині буде легше to say yes to your connection request. Погодитися на ваше запрошення, прийняти ваше запрошення. Because you've given them a reason to connect. Тому що ви дали їм причину для того, щоб зв'язатися. Ви пояснили, чому ви хочете його запросити або її. That increases the trust factor. А це піднімає рівень довіри. And it makes them do less work. І також робить так, що їм треба менше роботи зробити, щоб дізнатися, хто ви і звідки ви. In making their decision to connect with you. Коли вони будуть приймати рішення, чи зв'язуватися з вами. Okay. So here is a formula that you can use. Ось формула, яку ви можете використовувати To create an invitation to connect. для того, щоб створювати ці особисті запрошення. Say hi and always use their first name. Привітайтеся і завжди використовуйте звернення за їхнім ім'ям, тобто «Hi, Стівен». So give them a reason to connect with you. Дайте їм причину погодитися на ваше запрошення. Perhaps it's something that you admire about them. Наприклад, щось, що вас захоплює в цій людині. Or something that connects you. Або щось, що вас обох пов'язує. Like, for instance, if you send me an invitation to connect, you could say, oh, I sat in on your LinkedIn workshop on Tuesday. Наприклад, якби ви Еленор відправляли запрошення, ви б сказали: «Привіт, я була на вебінарі, на твоєму вебінарі у вівторок». And then we'll always remember how we first met. І ми завжди пам'ятатимемо, як ми познайомились. And I like to anticipate a positive response. Вона також любить anticipate позитивну відповідь, тобто написати Imagine that I'll receive a positive response. уявити, що відповідь буде позитивною. So I don't actually ask if we can connect. Вона не питає, чи можеш ти додати мене до своєї мережі. I say I'm looking forward to connecting with you. Вона каже: я не можу дочекатися, поки ми з тобою зв'яжемося, або дуже хочу з тобою, не дуже хочу з тобою зв'язати, а дуже чекаю, як ми з тобою зв'яжемося.
Okay, and this is where we've already talked about what the first and second, so I'll jump past there. And now we're moving on to our third P, and this is your presence on LinkedIn. І тепер ми трохи поговоримо про вашу присутність на LinkedIn. So we talked about your profile being the home of your professional identity. Ми поговорили про те, що ваш профіль – це будинок для вашої професійної ідентичності. And then we ask, who do we want to invite into our home? Ми спитали, кого саме ми хочемо запросити до вашого дому, будинку. And they become your network. І вони стають вашою мережою, вашим нетворком. And then we say, well, what do we want to talk about together? І тепер ми задумаємося, про що саме ми хочемо разом спілкуватися. And this becomes your presence on LinkedIn, І це стає вашою присутністю на LinkedIn, where you bring your brand to life. де ви приносите свій бренд, робите його живим, коротше кажучи, де оживає ваш бренд. So on LinkedIn, every time you like a post, На LinkedIn кожен раз, коли ви тиснете вподобайку до якогось допису, лайкаєте якийсь пост, and every time you comment on a post, і кожен раз, коли ви коментуєте під дописами, that's part of your presence. це також частина вашої присутності. And so every time you like something, your picture appears. Every time you like a post, your picture appears. Кожен раз, коли ви лайкаєте допис, з'являється ваша маленька фотографія. And every time you comment, the first few words of your headline appear. І коли ви коментуєте, з'являються не тільки фотографії, а й кілька слів з вашого заголовку. And as we know, those come from your profile. Які приходять з вашого профілю. So that's why your profile is really important. Саме тому ваш профіль є дуже важливим. Because when you participate on LinkedIn, тому що коли ви активно приймаєте участь на LinkedIn, you're attracting people to your profile to find out more about you. Ви приваблюєте людей до вашого профілю, щоб вони подивилися на нього і додалися. Або дізнатися про вас більше, так. And so these are the people who you want to attract to your profile. Ці люди, яких ви хочете привабити своїм профілем. So really do some research around the companies and the people who work there and see who you want to connect with. Подивіться, кого саме ви хочете привабити своїм профілем, тобто або компанії, або людей, які працюють на певній компанії. And maybe in the beginning, just follow them for a while. І на початку просто слідкуйте за ними якийсь час. And that will give you more reason, because you'll know them more. It'll give you more reason to be able to write your invitation to connect with them. І це дасть вам причину через певний час запросити їх до свого нетворку. And then they will start to see your posts as well. І потім вони зможуть бачити ваші дописи також. Cool. So when you engage on LinkedIn, when you participate on LinkedIn rather, коли ви активно коментуєте, лайкаєте на LinkedIn, коли ви активні на LinkedIn, think about how you can provide value. Думайте про те, як ви можете надавати цінність To someone else on your feed. So to someone you think of as a leader in the industry, for instance. Для когось в вашій стрічці, наприклад, якогось лідера в вашій сфері. You can like their post. Ви можете лайкати їхні дописи. You can comment on their post. Коментувати під ними. And comment in a way that shows them that you've thought about it
and perhaps add to the conversation. Коментуйте таким чином, щоб було видно, що ви дійсно подумали про що допис, і вам є що сказати, що додати до цієї розмови. It not only helps build the relationship, Це не тільки дозволяє будувати стосунки, it helps that person see your value, це допомагає тій людині бачити вашу цінність. and the LinkedIn algorithm will reward you. І алгоритм LinkedIn винагородить вас за це. So think of your LinkedIn feed Подумайте про вашу стрічку в LinkedIn as an opportunity to also inform the people in your network як про можливість поінформувати людей в вашій мережі about issues or things that you know about your skills as well. Про якісь about issues? Did you say issues? So think about what you can inform me about your industry. Про якісь, ви можете поінформувати їх про якісь проблеми в вашій індустрії, або, можливо, новини в вашій індустрії, або про ваші навички. And about your skills. Sure, yeah. So think about your LinkedIn feed as a way to have conversations with people. Подумайте про свою стрічку в LinkedIn як про засіб мати розмови з людьми. So you're creating your presence by engaging genuinely. Ви створюєте свою присутність через my God. Participate, maybe. Через вашу участь. These are really hard words. Sorry. They're conceptual, so they're hard to Yes, purchase. right. I'll say them more simply. So by participating on LinkedIn, you can like, you can comment, or you could post. Ви можете приймати участь через лайки, коментарі. And here's an example of a post that is around inspiring someone. Ось приклад допису, який про надихання когось. Наприклад, And to engage someone. і також заволодіти чиюсь увагою для того, щоб вони також спонукалися щось прокоментувати. Тут, типу, гнатися за чужим баченням хорошого життя ніколи не буде наповнювати тебе. Коли ти розумієш по-новому, що таке успіх для тебе, тоді стає можливим його досягти. So it's good to ask a question. That's one way to try to engage people. Дуже корисно ставити питання для того, щоб спонукати людей давати відповіді. And here are some secrets about the algorithm based on research. Ось декілька секретів алгоритму, які базуються на дослідженнях. So consistency is important. Послідовність важлива. If you choose to post once a week, Якщо ви будете робити дописи раз на тиждень, then that cadence becomes important. тому саме цей інтервал стає важливим. Or maybe 3 times a week. Або тричі на тиждень. And also giving me your point of view is important. Також ділитися своєю точкою зору важливо.
And if you post Якщо ви робите допис, and someone comments on your post, і хтось їх коментує, try to reply to that comment намагайтеся відповідати на всі ці коментарі within the first hour впродовж першої години, після того, як їх зробили, or 2 hours. або 2 години. The ideal time to post Ідеальний час для того, щоб робити допис is Monday to Thursday at 10 in the morning з понеділка по четвер о 10 ранку, and Friday to Sunday at 1. а з п'ятниці по неділю о перші дня. And use 3 to 5 hashtags in your story. Використовуйте від 3 до 5 хештегів в вашій історії. Not more, not less. Не більше і не менше. Just like any social media, Як будь-які соціальні мережі, LinkedIn can take a lot of time. LinkedIn може займати багато часу. So one thing you can do to help that Одна річ, яку ви можете зробити, щоб допомогти з дописами там, schedule time in your calendar. це бронюйте час в своєму календарі для того, щоб робити ці дописи. And create a specific goal for yourself for that time. І створюйте специфічну мету для себе в цей час. Тобто, перше саме. So maybe one day it's to send out 2 invitations to connect. Наприклад, в якийсь день можна поставити собі мету відправити 2 запрошення для того, щоб законектитися з людьми. And it's to spend 5 minutes on reading posts on the feed. Провести 5 хвилин, читаючи дописи інших. And that is what you do that day. And then you can set another goal the next day. А на наступний день поставити іншу мету. Again, it's important to be consistent, be you, Важливо бути послідовним, важливо бути самими собою be active, і бути активними. and follow people. Слідкувати за людьми, ну, тобто натискати follow, не просто маніячити, а саме слідкувати за їхніми дописами. Connect with people. Зв'язуватися з людьми. And like and comment on your feed. Лайкати і коментувати в вашій стрічці. Because this is building relationship and building the opportunity for people to get to know you. Тому що саме це і є будуванням відносин, будуванням зв'язків і засобом або can you repeat it last? It's a way for people to get to know you if you comment and create conversation on their post. Тому що ваша активність є засобом для того, щоб люди дізналися, хто ви такий, який ви, як саме ви, що ви думаєте, ким ви є, коротше кажучи. One thing you might want to do is to look for people who you admire in your industry. Також можна подивитися, пошукати людей, якими ви захоплюєтеся в вашій індустрії. Or in companies that you admire. Або в компаніях, які вас захоплюють. And engage with their posts each time you're on LinkedIn. І коментувати і лайкати їхні дописи кожен день або кожен раз, коли ви відкриваєте LinkedIn. And so now we're going to take a look at jobs. Тепер ми подивимося на пошук роботи в LinkedIn. So what makes a good job for you?
Яка є хороша робота для вас? Якою є хороше визначення хорошої роботи для вас? So this is based on research. Це базується на дослідженні. A good job means you feel seen for being the best version of you. Ви відчуваєте, що ви важливі, вас помічають, коли ви є найкращою версією себе. And you have a sense that your colleagues support you. Також у вас є відчуття, що ваші колеги підтримують вас, або на них можна розраховувати. And you do not feel discriminated against based on gender, race, or sexual orientation. Вас не дискримінують по Your sex or your gender. Yeah, I know. За расою, сексуальною орієнтацією, або, хто мені скаже, як буде джендер українською? Статтю. Статтю, дуже дякую, випало з голови. Thank you. And you have a sense that the role that you're in is secure. Також у вас є відчуття, що у вас стабільне місце, стабільна позиція. And you're confident that there are people around you who will help you understand the change that will inevitably happen. Також ви впевнені в тім, що навкруги вас люди, які допоможуть розібратися зі змінами, з постійними змінами. Because we know there are always changes in the workplace. Тому що, як ми знаємо, на робочому місці завжди щось міняється. And our ability to change І наша можливість змінюватися will always mean that we will be continually learning. Буде означати, що ми будемо завжди вчитися. And when we are continually learning, we will be successful. А коли ми постійно вчимося, ми будемо успішні. And you want to feel like you're part of a team. Також людина хоче відчувати, що вона є частиною команди. And you want to trust your leader. І ви хочете довіряти своєму лідеру. And that's the ideal of what a good job looks like. Це ідеал хорошої роботи, базуючись на дослідженнях. So think about this when you're choosing which job you want to have. Коли ви думаєте про те, яку роботу ви хочете отримати, подумайте про ці всі аспекти. And so there's a sense that there is a hidden job market. Є відчуття, що є таємний ринок працевлаштування. Some will say that Дехто скаже, що 85% of jobs require a network. 85% робіт потребують мережі або нетворку. And this is part of the value of LinkedIn is to grow your network. Саме в цьому і є цінність LinkedIn, це вирощувати або зрощувати свій нетворк, свою мережу. And to nurture that network through your presence. І покращувати покращувати свій нетворк через свою присутність там. And this iceberg kind of represents the jobs that are advertised. Цей айсберг показує роботи, які рекламуються, про які відкрито постять. The top part. Верхня частина. And all of these represent jobs that you might be able to find through your network. А все, що нижче рівня води, це роботи, які можливо знайти тільки через свій нетворк. And because people in your network will often post jobs on LinkedIn.
І тому, що люди в вашій мережі часто роблять дописи про вакансії. You'll see those in your feed each day, Ви побачите їх в своїй стрічці кожен день. potentially. Можливо, потенційно. So here's a checklist for creating, to use LinkedIn to find work. На слайді зараз чек-ліст того, як використовувати LinkedIn для того, щоб знайти роботу. Because 50% of hiring managers Тому що 50% HR-ів decide to contact an applicant based on their LinkedIn profile. вирішують, чи контактувати потенційного робітника, базуючись на їхньому профілі в LinkedIn. So number one, create a LinkedIn account, which you have likely done. Тому найперше створіть профіль в LinkedIn. And build a profile that attracts employers, just as we have already walked through. Побудуйте профіль, який буде приваблювати працедавців. Це все те, про що ми сьогодні говорили. With your skills, your headline, and your about. З вашими навичками, з вашим описанням вашої особистої історії, заголовком і так далі. And then build your LinkedIn network. Будуйте свою мережу, ваш нетворк на LinkedIn. And you can search and apply for jobs on LinkedIn. І ви далі шукайте і подавайтеся на роботу через LinkedIn. And LinkedIn has filters that you can use to search for jobs. LinkedIn має фільтри, які ви можете використовувати для того, щоб шукати роботи. So remember we mentioned about when you look for a job description, there are certain skills that they're looking for. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що коли ви вказуєте свій досвід роботи, свої описання минулих робіт, там є ключові слова. Those are keywords. Це ключові слова. So you can search for jobs using those keywords, those skills. Ви можете шукати роботу через ці ключові слова, через ці навички. You can also search by a job title. Також по назві вакансії, Or by a company, по назві компанії, a location, географічній локації, the industry, індустрії and the experience level, і рівню досвіду. like entry, middle management, executive, that kind of thing. Наприклад, починаючий робітник або вже там начальник якийсь, там є такі фільтри. You can also show recruiters that you're open to work. Ви також можете показати рекрутерам, що ви в пошуку, знаходитесь в пошуку роботи, тобто відкриті до роботи. And there are two ways to do that. Є два способи, як можна це зробити. You can click on a button that says recruiters only. Ви можете обрати, щоб ваш цей значок, що ви шукаєте роботу, бачили тільки рекрутери. And if you click on that, LinkedIn will show your profile to recruiters. Якщо ви тут натиснете, то тільки рекрутери будуть бачити ваш профіль. A second way is you can add a banner to your profile picture. Наступний спосіб – це ви можете додати банер. Якщо бачите, там на маленькій фотографії видно таку зелену стрічку, на ній написано, що вона відкрита до роботи, тобто, що вона шукає роботу. And that's your decision whether you want to use that or not. І ви можете вирішити, чи хочете ви таким чином робити. I believe that your skills speak powerfully to your capability. Did you say and believe?
I believe. I Ah, believe your believe. skills speak powerfully. Вона вірить, що ваші навички є дуже сильним приводом або є дуже сильним інструментом для вашого потенційного, для ваших можливостей, коротше кажучи. Ваші навички – це і є ваші можливості. So when you have those in your headline and you have them in your skills section of your profile, Коли вони прописані в вашому заголовку і в вашій секції з навичками, that will help you get found. це допоможе вам бути знайденим. So here's where you can go to look for jobs. There is this is your toolbar on LinkedIn. Тут ви можете шукати роботу. Ви You can click on jobs, натискаєте на jobs, на роботи, and this will appear. і з'явиться ось це. So you can look for specific jobs. Like for instance, you can turn on a job alert for specific jobs. Ви можете шукати якісь специфічні роботи і можете ввімкнути кнопку, щоб вам приходило повідомлення кожен раз, коли така професія або така компанія наймає людей. And you can look by specific companies. Можете дивитися певні компанії. And you can join a group. This one is called St. John Talent. Можна долучатися до груп в LinkedIn. Ця називається «Таланти в Сент-Джоні», тобто люди, які шукають роботу в Сент-Джоні. And there are so there are many jobs listed specifically for St. John there. І в цій групі викладають обяви про роботу саме в Сент-Джоні. And I will get you the name of somebody who in Fredericton who posts jobs in Fredericton. Вона також надасть нам ім'я людини, яка постійно викладає вакансії у Фредеріктоні. Yes. Actually, I can look her up right now. And so what you could look for is Government of New Brunswick. Також можна дивитися на уряд Нью-Брансвіку на LinkedIn. Or Opportunities New Brunswick, you might want to follow that. Opportunities New Brunswick. Або Opportunities New Brunswick, тобто можливості Нью-Брансвік. Це організація урядова, яка називається так Opportunities New Brunswick. And Ignite Fredericton. У Фредеріктоні є організація, яка називається Ignite. Yes, yeah. So Opportunities New Brunswick has jobs for all over New Brunswick. Also, if there are certain skills that you want to improve, LinkedIn offers free training. Також, якщо є якісь навички, які ви хочете вдосконалити, є курси безкоштовні на самому LinkedIn. So here are some examples. Project manager. Декілька прикладів: проектний менеджмент, Business analyst. бізнес-аналітик, Administrative professional. адміністратор, A data analyst. не знаю, як це перекласти, дата-аналіст. Software developer. Розробітник. Ви знаєте, про що? Technology programming, computer programming. Так, програмування, розробник програмного забезпечення і системний адміністратор. Yes. And this is a link. So if you want to take a screen, oops, I'm sorry. If you want to take a screenshot of that
Нижче посилання, ви можете зробити скріншот. You can go there to look for the free courses. Там, де ви можете подивитися, які зараз є безкоштовні курси. They tend to be courses in areas where there is job availability. Частіше за все є курси для популярних робіт, тобто там, де є робота. Є робота, є курси. And beyond the skills that we all bring to the workplace, І крім навичок на робоче місце, one thing that an executive одна річ, яку лідер identified as being the number one thing that differentiated those who succeeded and rose up through the ladder визначив найкращу rose up through the organization. Sure. Крім навичок, якийсь представник лідершипу, тобто представник лідерства в організаціях виділив як надзвичайно важливо для того, щоб будувати свою кар'єру і зростати в своїй кар'єрі. It's not only education. Це не тільки освіта, It's not years of experience. не кількість років досвіду. It's not who you know. Це не те, кого ти знаєш, не твій нетворк. It's your attitude. Це ваше ставлення до роботи. So when you can bring a positive attitude and an open mind for learning and for helping and being focused on your work, that will help you succeed. Коли ви приносите на роботу відкрите і щире ставлення до роботи і до людей, з якими ви працюєте, і до навчання нової інформації, саме це допоможе вам здобути успіх. So the other important thing is on LinkedIn Іншою важливою річчю на LinkedIn є is to bring yourself, принести себе, the real you. справжнього себе. There's a quote by Oscar Wilde. Є цитата Оскара Вайлда, It says, be yourself яка говорить «будь собою», because everyone else is taken. тому що всіх інших вже розібрали. So I hope you will connect with me on LinkedIn. Вона сподівається, що ви законектитеся з нею на LinkedIn. And feel free to email me as well. А також можете писати їй імейл. And I want you to have lots of opportunity to ask questions. So we can take some time, review anything you want. Зараз час ставити питання. Будь ласка, можете писати в чаті, можете піднімати руку і питати. Зараз у нас є така можливість, будь ласка. Щось я вже розповзлася по столу. Хто хоче поставити питання, будь ласка, зараз ви маєте таку можливість. Да, хто підняв руку, будь ласка, можете включити свій мікрофон, можете навіть камеру включити і поставити питання. Yeah, they want to open up their mic. Is that what you said? Hello. Hello. Hi. 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 Nice to meet you. You too. My name is Kate, and I have a question. I have a profile on LinkedIn, and I have a private for me section, which says that I need to complete just one step to achieve all-star profile. Yes. And it wants me to complete the section where
I am currently working in, but like I am not working anywhere now, but I want to have this like all-star profile. What should I do? That's a very good question. Thank you very much. So it's true that LinkedIn wants to show that you are working somewhere right now. But remember, we showed that you can do a career break. So I would recommend a couple of things. Are you doing any volunteer work by chance? I'm just volunteering like in a ballet studio with my daughter, but I don't know, is it like a valid experience for LinkedIn? So tell me what you do or the kind of job you would like to get. I would like to get like in tech job, like quality assurance engineer. Okay, that's great. So, so right now, the most recent position that you're showing in the experience section is it that? Let me see. I see that the most recent valid position of work is the quality engineering, but then I have like a career break with a professional development because I had like self-development of different courses. Great. But now my courses are finished and like I have nothing. That's okay. So you could put in your career break there. And so that will look like it's current. I mean, it is current. And that's all it really needs to make sure that you have that all-star profile. And in your career break, you could put, I think relocation was one of those. Yes, I think it. And then you may also, in that same spot, I'm just not sure, but I think in that same spot, I would put the kind of role, say that you have come to Canada from Ukraine, and the kind of role that you are looking for is, I think you said, quality assurance. Quality assurance. Yes, yeah. So put those keywords in, and also make sure you have those keywords in your headline and in your skills section. Okay, thank you. Yeah, that was a very good question. Thank you. And then you'll have your all-star profile. And if you don't, like, I'm sure that career break counts as that because it is one of the legitimate options they've used for experience. So just feel free to get back to me if it doesn't say you have your all-star by doing that, but I'm sure that's all it will take. Okay, thank you. I will try. Thank you. Okay, great. Thanks for coming on. Якщо хтось ще має питання, будь ласка, ставте. There is a comment. This has been so informative. Thank you so much, Eleanor. And thanks for the translation, Katerina. Thank you so much, Katerina. Користуйтеся можливістю, будь ласка. So use the opportunity to ask an expert the question, please. I have a question. Go ahead. How many have not yet started their profile on LinkedIn? Хто ще не має профілю на LinkedIn? Хто ще не почав будувати профіль на LinkedIn? There's no shame. Не соромимося, пишемо. Хто не має профілю на LinkedIn, напишіть, будь ласка. There is a question while people can post about their LinkedIn profile. If I don't have the relevant experience that would be relevant to work here, what information should I provide? Now the situation is such that I have to change my activity. Okay. Let me translate the question first. Yes. Якщо у мене немає релевантного досвіду, який потрібен для роботи, яку я хочу, що саме мені там написати? Ситуація зараз така, що мені треба змінити професію. So my first question is, think of a
time in your career where you felt really proud of what you did? Подумайте про час в своїй кар'єрі, коли ви робили роботу, якою ви найбільше пишалися. And then write it out Опишіть її, напишіть все про неї. and make yourself feel really good because you did really well. Відчуйте себе дуже добре, тому що ви дуже класно справлялися. And then ask, Далі запитайте, what skills did I use to make that happen? які навички я використовувала для того, щоб так було, щоб у мене класно виходило. And write those down. І напишіть їх. Їх також можна, до речі, в Гуглі подивитися і притягнути до своєї кар'єри. And do the exact same thing the next day. Think of another story. Наступного дня зробіть так само, тільки для іншої історії, там, де ви пишалися своєю роботою. And the next day. І наступного дня. And the next day. І ще разок. For 7 days. І так 7 днів підряд. And then from all of those stories, І далі з усіх тих історій ask yourself, what skills did I use for each? запитайте себе, які навички я використовувала для кожної, And what made those experiences good? і що саме зробило цю роботу доброю. And that will reveal to you І це відкриє вам, what makes you happy at work що саме робить вас щасливим на роботі, and the skills you enjoy using. і навички, які ви любите використовувати. And then I would look on LinkedIn as well as other job boards. І я би подивилася на LinkedIn, а також на інших сайтах для пошуку роботи, Using those skills as keywords використовуючи ті навички, які ви ідентифікуєте в якості ключових слів, to find jobs that match those skills. для того, щоб знайти роботи, які відповідають тим навичкам. And when you have your interview, І коли у вас буде інтерв'ю, you have stories to tell your new employer у вас вже є заготовлені історії, які можна розказати новому працедавцю, about how you make a difference. як ви робите добро. And so what you're doing is you're matching the skills that you've used Що ви робите? Це ви порівнюєте навички, які ви використовували, with skills that fit a new role. з навичками, які підходять для нової позиції. So they could be very different roles, but similar skills. Позиції можуть бути дуже різними, але навички використовуються такі самі або дуже схожі. The other thing that you could consider, Інша річ, яку також можна розглядати, in addition, як додаток, доповнення, is volunteering with an organization, це волонтерство з організацією, because you will gain skills, тому що ви напрацюєте навички, you will build your network, ви побудуєте свій нетворк живий, and potentially build the opportunity for a recommendation for you. і потенційно отримаєте рекомендації. And the people who work there, or the people who are at that volunteer organization, І люди, які будуть в цій організації, likely know people in the community. скоріш за все знають людей в вашій громаді. And so after a while you can ask them І через певний час ви можете запитати їх, that this is the kind of work you're looking for, and do they know anybody who does that kind of work?
що є певна робота, яку ви шукаєте, чи знають вони когось, хто наймає для такої роботи. Because you would like to know about their career path Тому що ви хотіли б дізнатися про їхню кар'єру, про їхній шлях, and what they like about their work. і що їм подобається в їхній роботі. And you've gained another person in your network І ви отримаєте ще одну людину у вашій мережі, who knows other people. яка знає інших людей. And they may know somebody who has the kind of work that you're looking for. І вони можуть знати когось, хто має таку роботу, яку ви шукаєте. So on LinkedIn, you're building relationships. На LinkedIn ви будуєте зв'язки, стосунки. In the real world, you're building relationships. В реальному світі ви будуєте стосунки. And those people who you meet in person, І люди, яких ви зустрічаєте особисто, see if they're on LinkedIn подивіться, чи є вони на LinkedIn, and connect with them. і відправте їм запрошення законектитися з вами. And then you continue to stay in touch. І підтримуйте зв'язок. And they may help direct you in terms of what companies to look for and who to meet in those companies. І вони можуть скерувати вас, на які компанії дивитися, з ким зустрітися в тих компаніях. So to recap, to review. Так, коротко про те, що ми тільки що проговорили. 7 days, 7 stories of times that you've loved your work and been proud of what you've done. 7 днів та 7 історій роботи, якою ви пишаєтеся, яку ви любили робити. Where you identify your skills. Де ви визначаєте свої навички. Do a job search based on those skills. Робіть пошук роботи, фільтруйте за тими навичками. And look for companies that have those kinds of roles. І шукайте компанії, які мають такі посади. And build relationships with people who work there. І будуйте стосунки з людьми, які там працюють. And potentially look for volunteer opportunities. І потенційно шукайте можливість волонтерити. To become known. Щоб про вас дізналися. And to gain skills. І для того, щоб отримати нові навички. And to build your network. І будувати свою мережу, свій нетворкінг. Which when I advertised this webinar, I said networking is everything in New Brunswick. Do you agree? Yes. It really helps because people want to help. Yeah. Know that people want to help. So we have a couple of comments. One person said, I just started building a LinkedIn profile before this session. Another person says, I have a LinkedIn profile that has literally been crawling because I haven't been engaging as I ought to. As such, I haven't seen any reasonable growth. I will definitely put all I have learned into action today to rebrand my profile. Please, can we have the recording sent to the email? Yes, there will be a recording. I would like to watch the steps again as I start working on rebuilding my profile. Yes, there will be a recording sent to everyone's email. Thanks so much. Indeed, super informative session. Thank you so much. Thanks for the answer. And another thanks. Oh, thanks. That's wonderful. So I have another question. On a scale of 0 to 10. По шкалі від 0 до 10. How confident Наскільки впевнено are you now впевнені ви зараз, that you can improve your profile що ви можете вдосконалити свій LinkedIn профіль
0 is I have no confidence. 0 – це у мене абсолютно немає ніякої впевненості. And 10, I have absolute confidence I can improve my profile. І 10 я абсолютно впевнена, що можу вдосконалити свій профіль. We have an 8, we have 2 10s, Oh, 9, fantastic. another 10, another 10, another 8, another 10. This is awesome. So those who have 8 or 9, what question do they have? Ті, у кого 9 і 10, які у вас ще є запитання? There is a comment. Person said 9. I know what to improve and work on. Hey. Now, another one said 7 or 8. There is a lot to learn, and this was very informative. Thank you. You're welcome. Thank you. Які у вас є питання, якщо ви вже впевнені, що ви можете вдосконалити свій профіль LinkedIn? Чи є ще якісь питання? How can I help you now? Як вона ще може вам допомогти? Now I know what I have to do. I didn't have a profile at all. Excellent. Я ще раз наголошую на тому, що нетворкінг в Нью-Брансвіку – це все, всі один одного знають, і треба нарощувати свій нетворкінг, тільки так тут можна швидко, більш-менш отримати якісь можливості, які просто публічно невідомі. Дійсно є цей айсберг, і дійсно дуже багато робіт надаються в першу чергу внутрішньо, і ви просто про них ніколи не дізнаєтеся, якщо не будете знати людей, які працюють в цих компаніях. So I was saying that it's really important to build your networking in New Brunswick, and the reality is that the iceberg situation is real, and a lot of vacancies are not posted outside of the internal scope of the company. It's people within the company that are changing jobs and get promoted, and then they ask their friends, right, to come and fill their position, likely. So you have to be those friends who people ask to come and fill out for that position, or to, if there is an opportunity, they share it with you. So build your network. It's incredibly important. I've been here for 4.5 years. I know for sure this is how it works here. And Eleanor has been here her entire life, and she just confirmed. So Yeah. And I would caution that it's not necessarily about your friends, but it's true when you are that friend or you have those friends, they do let you know about it. I just didn't want people to think that it's friends who get the jobs. There is a process that everybody needs to go through. Not necessarily friends though, but just people who know, because sometimes people work at a company, they've heard of someone that matches, and they would let people know that there is an opportunity. But if they don't know about your existence, you will never know about it. So everybody should know who you are, and LinkedIn is one of the best ways to do it without stepping outside of your house. We have another question. Можете говорити, будь ласка. I do see Anna is asking if it's possible to connect with me. And so in that case, go over to, if you're on mobile or if you're on your laptop, go over to either more or the 3 dots, and there will be a drop-down menu. And it says send a personalized invitation to connect. So you can still connect that way. Це просто скрита кнопка, вона відображається тільки follow, а в скритому меню, там де 3 точки або написано більше, more, там буде і кнопка Connect, і кнопка Connect з персональним запрошенням. Це налаштування LinkedIn, до яких треба звикнути, і їх просто треба знати, що вони так виглядають, і так будете з усіма конектитися. And Kate has one, is it, or is that it? Yes. Okay. Yeah, hello again. I have a question about this section which is called analytics. And I read an article about LinkedIn profile, and it was told that
if you have like a full profile, everything is fulfilled, you will have a lot of search appearances. But well, I know my gaps now on LinkedIn profile. I will improve, but still I have like reviews, skills. I think all section is not so bad, but I have only like 2 or 4 search appearances a week. How to improve this section? What should I do on profile to make it better? So one thing is to look to see if you are open for work, you know, that you have clicked that for recruiters. Yes, I have this. You have done. Okay, perfect. Yes. So the other thing I would recommend is just start to become more active on LinkedIn. Mm-hmm. And LinkedIn will reward your engagement. And while liking things is good, if you can start to comment, like in terms of quality assurance, I would do a search on those keywords, maybe a hashtag, do a search on hashtag quality assurance or quality engineering or something like this, quality engineer, and start to look for people who talk about that. And you can engage in those kinds of conversations. Mm-hmm. And then start to follow those people or start to connect with them. And then because of you being engaged on LinkedIn, you will get more people looking at your profile too. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Let me translate. Питання було в тому, як зробити, щоб щоб ви відображалися в пошуку на LinkedIn краще, і найкращий спосіб після того, як ви виконали всі інші умови, тобто заповнили весь профіль, там зробили все, і у вас є рекомендації і все таке інше. Треба бути активним на LinkedIn, треба знаходити компанії в своїй сфері, все те, про що ми говорили. Починати бути активним, не просто шукати, що LinkedIn буде вас всім показувати. Треба дійсно починати там ворожити над дописами, коментувати і так далі, і, звичайно, натискати ту тичку, там, де написано, що ви є в пошуку роботи, щоб рекрутери вас бачили. So I could tell the story about the woman who was let go from her work. Я можу розказати історію про те, як жінку звільнили з роботи. Because of downsizing. Через те, що вони зменшували кількість працівників. She worked in technology. Вона працювала в IT. But she was looking for a career change. Але вона хотіла змінити кар'єру. So she started posting on LinkedIn about her search for work. Вона почала постити, робити дописи на LinkedIn про пошук роботи. And she would post something each day. Вона постила щось кожен день. And she started to develop a community of people. І вона почала розбудовувати громаду людей, who were also looking for work. які також шукають роботу. So they would share positions on their feed. Вони почали ділитися вакансіями в своїй стрічці. That were open. Відкритими вакансіями. And they started helping each other on LinkedIn with tips. Вони почали допомагати один одному з підказками на LinkedIn. And then she started to grow her network at companies that she admired. І вона почала будувати свою мережу серед компаній, які її надихали. And over time, her expertise around helping people find work improved. І через певний час її експертність, її професіоналізм навколо пошуку роботи став кращий. And she was seen as somebody who really helped her community. І вона вже виглядала як хтось, хто допомагає своїй громаді. Her community online on LinkedIn. Своїй громаді, своїй мережі на LinkedIn. And then
a couple of people who she had connected with І декілька людей, з якими вона законектилася at a company that she wanted to work at, з компанії, в якій вона хотіла працювати, told her about a role at their company. казали їй про роль в їхній компанії. And they told their hiring manager about her. І вони сказали своєму HR про неї. And she was interviewed for that role. І у неї було інтерв'ю на ту позицію. And she got it. І вона її отримала. She got the job. Вона отримала цю роботу. So it's an example of how by focusing on things that matter to you, Це приклад, як фокусуючись на речах, які важливі для тебе, and building that community, і розбудова тієї громади, and by connecting with people at companies that you admire, і зв'язок з тими компаніями, які тебе захоплюють, які тобі подобаються, can lead to opportunities. можуть привести тебе до можливостей. We have questions. Okay. How can I possibly find career mentor on LinkedIn? Як я можу знайти ментора з кар'єри на LinkedIn? A career mentor. Well, it's a very good question. Це дуже добре питання. A mentor is a special relationship. Ментор – це особливі стосунки. And what I would recommend is that you start to follow somebody who works in the area that you aspire to work in. Я би порекомендувала законектитися або почати слідкувати за кимось, хто працює в сфері, в якій ти хочеш працювати. And not just one. Choose maybe 3 to 5 people. Не одну людину, а 2, 3, 5 людей, які тебе захоплюють. And continue to follow them on LinkedIn. Start to comment on their posts. Слідкуйте за ними, коментуйте під їхніми дописами. And build a relationship. І будуйте відносини, зв'язок. And then after a while, І через якийсь час ask them if you could ask them if they would give you 5 to 10 minutes just to tell you about their career path and what they like about their role. Через якийсь час зверніться до них і спитайте, чи могли б вони приділити 5, 10, 15 хвилин для того, щоб розказати про свій кар'єрний шлях і як саме вони стали тими, ким вони стали. And then ask them if they were in your shoes. І потім спитайте в них, якби вони були на вашому місці, Who might they recommend that you speak with to learn more about that field here? кого б вони для вас порекомендували в цій сфері, хто міг би з вами поговорити? That's one idea. Це одна з ідей. The other thing I would ask people, I would ask people that he already knows in this environment. Також вона би спитала людей, яких ви вже знаєте в цій сфері. What area does he want to find work in? Or he or she? Sorry. Would you please mention what area you're looking work in? They have 2 other questions if you'd like to. Business or data analysis? Okay. So companies like JD Irving, they do that. Atlantic Lottery, likely Bell Alliant,
just trying to think of some companies where you would find people who need business or data analysis. And I would potentially reach out to look for people who are in human resources potentially at that company, or look for people who are already doing business or data analysis, people who have those titles, and follow them. And then ask them to connect with you and build relationships with them. Знайдіть компанії, які займаються вашою сферою, слідкуйте за ними, коментуйте, будуйте з ними зв'язки, знайдіть людей, які працюють в цих компаніях, можливо, в HR або вже мають таку саму позицію, яку ви шукаєте, і зв'яжіться з ними і спробуйте запитати їх або стати вашим ментором, просто зустрітися з вами там на кілька хвилин, а далі вже розвивати стосунки вживу, або щоб вони порекомендували вам когось іншого, хто міг би зробити це для вас. There's also something called the Workroom, and it's a career resource center, and they could help as well. Just trying to think. Where are they located? Could you please mention where you're located? And is the workroom province-wide or is it? That's what I'm wondering. I think it's government. I know they have one in St. John for sure. I'll just do the work. They're in St. John. There is one in St. John. Let me see just Workroom New Brunswick. They've been to that place in St. John. Oh, okay. There's also a connector program that you can look up. It connects you with people in your field, and they have to connect you with 3 or 5 more people in that field. And this is what they sign up for. So you're not like, it's not they're making you, you know, a huge, what is it called? It's not a bother to them. They've signed up to mentor someone. And from what it sounds like, I haven't tested it myself, but from what it sounds like, it's absolutely amazing, you know, to be able to find a mentor like that who's ready to spend their time on doing this. So it's called a connector program. And the Workroom, the one in St. John at least, one for Southwestern New Brunswick, is on LinkedIn as well. So you can just, in your search bar, or even just Google the Workroom and look for it on LinkedIn and follow them there. Yeah, they have great resources. There are for sure more, and I cannot recommend enough live networking events as well. These Chamber of Commerce. Chamber of Commerce, any sort of events on Eventbrite. Chamber of Commerce is not, I don't think it's free. Sorry, the not to join, but to attend their events, you don't have to be a member. You don't have to be a member, but I think you have to pay though. No, well, sorry, in St. John, you don't have to be a member of the chamber to attend their events. Yeah. Yeah, so look up Chamber of Commerce and their events. Look up Eventbrite, and on Eventbrite, look up for events in your location. Sometimes there are professional networking events, so there will be an IT something, and you can go and meet people there. This is a place where people go to specifically meet other people. And any sort of networking opportunity as a new student or someone who's looking for a new career, take it always. And there's also the Newcomers Center in so in St. John there is a Newcomers Center, and there's Prude as well, but the Newcomers Center would have programs. The Y often has programs. In fact, the Newcomers Center is through the Y. Також вона розказує про Newcomer Center, який є в Сент-Джоні, і YMCA, який також є в Сент-Джоні. Це організації, які допомагають мігрантам. І в будь-якому місці є організації, які допомагають мігрантам. Треба також дивитися за їхніми новинами. Треба завжди скрізь ходити. Або Settlement Job Fairs, також місце для нетворкінгу. Прийти, поспілкуватися з роботодавцями, з HR-ами прямо на місці,
Я дуже-дуже раджу не пропускати нетворкінгові івенти. Я не переклала це, я зараз розкажу. Є сайт, який називається Eventbrite, на якому постяться і безкоштовні, і платні нетворкінгові івенти. Я раджу ходити на всі. Гроші, звичайно, не настачишся на все підряд ходити, але треба сходити, спробувати і подивитися, чи це працює для вас. Якщо це працює для вас, треба навчитися нетворчити. Це взагалі окрема тема. Я робила живий воркшоп в Монктоні. Ми 5 годин вчилися, як правильно нетворчити, як зайти в кімнату, в якій ти нікого не знаєш, приходити до людей, знайомитися з ними, які слова використовувати, навіщо туди ходити, і куди ходити, і так далі. Якщо є новенькі з Монктону, бо я в Монктоні, які не були на цьому воркшопі, але хотіли би його, напишіть мені, будь ласка, я подумаю про те, щоб його повторити, тому що він надзвичайно корисний. Я би дуже хотіла, щоб я такий отримала, коли я тільки приїхала. Я його здобула вже своїм досвідом, а не, тобто, довгі роки ще ковід, не було можливості вживу нетворчити. Але це надзвичайно крутий інструмент, просто нереально важливо це робити. Ви навіть не помітите, який це дасть вам скачок саме в нетворкінгу. І що робити після нетворкінгу. Тобто це все цілий процес, який треба тут робити, тому що це тут так працює. And also in St. John, there's something called Business Immigrant Essentials Program. And that's through Connection Works, which is it's right uptown. It's in the same building as the Delta, basically. But Connection Works, you could look that up. CONNEC Connection. It's actually an X instead of a T. So it's CONNEXION Works. And there's an event tomorrow, actually, where you can hear what new immigrants what kind of ideas they have developed for new businesses. And I could send that to you if anybody is interested. Of course, you can send me anything, and I will send everyone a follow-up email with a recording of this, and whatever ideas and advice you have, we would really appreciate it. There were 2 more questions from this person. Okay. So the second one is, what qualities or criteria should I look for when searching for a mentor? Які якості або критерії мені треба шукати під час пошуку ментора? So the first thing is trust. Найперше це довіра. And likely what you're looking for is somebody who's in the same industry. Бажано, щоб ця людина працювала в вашій сфері. Somebody who listens. Хтось, хто вміє слухати. And somebody you connect with, because the best mentorships are really two-way. Хтось, з ким ви можете швидко знайти спільну мову, тому що менторські відносини – це такі, в які це двостороння вулиця. Ви маєте не просто бути слухачем, а це має бути діалог. It's an opportunity to learn from each other. І це можливість вивчати нове від один одного. And I would recommend, when it comes time to create a mentorship opportunity. Я також би порекомендувала, коли з'явиться можливість знайти ментора або почати стосунки з ментором. That you clarify what each of you want to have in that relationship. Одразу визначити, що обидва з вас хочуть мати в цих стосунках або завдяки цим стосункам. So think about what objectives you have. Подумайте про мету, про ваші цілі. What is it that you want to learn from that person? Що саме ви хочете вивчити від тієї людини?
you might talk about how you learn best, so they will know how to help you. Ви можете розказати їм, в який найкращий спосіб ви вивчаєте інформацію, щоб вони ефективніше вам могли допомогти. And create like a calendar, how often you will meet and for how long. І створити календар або розпорядок, як часто ви будете зустрічатися і наскільки по часу. And take the responsibility for that kind of leadership on your own. І будьте лідером також в цих стосунках, тобто ініціюйте всі ці розмови. So if you're the mentee, Якщо ви є людиною, яку навчають, send the meeting invitations. Відправляйте запрошення на зустрічі. And follow up with, a thank you. Дякуйте. And perhaps what you learned. Діліться тим, що ви нового вивчили. Or what you appreciated. Або що саме ви цінуєте з будь-якої з цих зустрічей. Those are a few ideas to begin with. Це кілька ідей для початку. I'm sure Google can help. Також Google може допомогти. TikTok. I love TikTok. Yes. If I find, thank you so much, by the way. If I find any, can I tell them right away that I would like them to be my career mentor, or will that be too forward? Якщо я знайду ментора, чи можу я одразу сказати їм, що я хочу, щоб вони були моїм ментором, чи це буде надто нахабно? I would say it really depends. On the one hand, I can see that it's important to let them know what your objective is. But at first, you might just want to see what kind of person they are and how you get along. Because if you're asking somebody to be a mentor, you want the relationship to work for both of you. So it's good for you to find out what the person is like. Перед тим, як просити людину стати вашим ментором, можливо, варто з нею спочатку поспілкуватися і взагалі подивитися, чи ви, як легко проходить це спілкування, і потім вже дивитися, як ви можете бути корисні один одному, бо це завжди важливо бути корисним один одному, і далі по попередньому списку, тобто проговорити про мету і так далі. And so once they get to know you, Як тільки вони дізнаються, який ви, хто ви, познайомляться з вами, you may say that you're looking for a career mentor. ви можете сказати, що ви шукаєте ментора в кар'єрі. And if he can think of anybody who he would recommend, you would appreciate that. І що, якщо він може запропонувати або знає когось, хто міг би стати для вас ментором, для вас це буде дуже цінно. And if you like that person, say, I would love it if you were my mentor. І ви могли б сказати, ти мені дуже подобаєшся як ментор, чи міг би ти стати моїм ментором? If it's something you would consider. Якщо це, чи розглянеш ти таку пропозицію? And if not, who might you recommend would be a good fit? Or what would you recommend as a next step for me? Або, якщо ні, то кого б ти порекомендував, або який би ти наступний крок для мене порекомендував, що робити далі? You can ask them, what qualities do you see in me that you feel would be helpful in the workplace? Також ви можете спитати, які ви бачите в мені якості, які допоможуть на новому робочому місці, або шукати нове робоче місце. Because you've already developed a relationship. So even if they're not going to be your mentor, you can ask them to reflect on what they see as positive for your next career move.
Тому що навіть якщо вони не стануть вашим ментором, вони все одно можуть щось порадити, тому що вже у вас є якісь відносини. Does that help? Корисна інформація. Okay, any more questions? We really need to wrap up. Well, I really appreciate your time tonight, Katerina. Thank you so much for your dedication, for your translating. It's absolutely amazing to hear You you don't do know. what you do. You Oh my have no gosh, idea. it's amazing. No, thank you so much for being here and My pleasure. sharing your expertise. It's absolutely amazing. It's my second one with you, and I absolutely admire what you're doing, and it's amazing. Well, it's mutual. Awesome. So if nobody has any more questions, let's go have some rest before work day tomorrow. Great job. Um, Great job, everyone. Thank you. And thank you Дуже so much. дякую всім, що прийшли. Давайте, якщо немає питань, то розходимось, тому що вже хочеться відпочивати. Thank you. Thank you pleasure. for the informative workshop. Thank you so much. Thank you and have a great evening. Thank you, you too. Okay. Have a wonderful evening. Thank you for being here. Until next time. Okay, cheers. All the best. Успіхів, всім успіхів. Все, до побачення, гарного вечора. Rock your profile. Cheers. Bye-bye.